студенты и преподаватели. И гости у нас коллеги, студенты и преподаватели из Цюриха. Я еще раз прошу приветствовать сердечно наших гостей. Ну, в Швейцарии 3 официальных языка. Это немецкий, французский и итальянский. Но поскольку я более-менее владею немецким, хочу сказать: «Взяла шабы, добро пожаловать, herzlich willkommen». Это большая честь для нас, что ректор тоже к нам присоединился. We are here for an exchange about art and art education. Мы здесь, чтобы обменяться опытом в сфере искусства и образовательного искусства. And we are happy to be here because, as you said, Switzerland and Abkhazia have many things in common, even though our situation at the moment is very different. Мы очень рады быть здесь, так как вы отметили, у Абхазии и Швейцарии есть много общего, несмотря на то, что есть много отличий. We have 2 reasons for our interest in this exchange with the university and artists here in Sukhum. Есть 2 причины, по которым между студентами из Швейцарии и Абхазии нам очень интересен. The first reason has to do with our situation in Switzerland. Первая причина связана с ситуацией в Швейцарии. The art teachers in our school often are in the situation that up to 30% of the children in their school classes come from other cultures, from foreign countries. And our teachers have to deal well with these differences in education and background. Первая причина, по которой нам это интересно, это проблема, с которой сталкиваются преподаватели, так как 30% учащихся представляют совершенно различные культуры, и для этого нужно найти к ним подход. For this reason, in this project here, we visit in the course of 3 years different countries in the South Caucasus and seek an exchange about education and art. По этой причине в течение 3 лет мы посещаем различные страны Южного Кавказа для того, чтобы получить опыт в отношении с различными культурами. For example, in the next year we want to go to Yerevan and also do a similar project there. Например, в следующем году мы планируем отправиться в Ереван и провести там аналогичный проект. The second reason or motivation for us, for our interest for this exchange here, is that we feel that in today's world our media produce stereotyped images of the others, of other cultures, of foreign people. Вторая причина, по которой нам это интересно, это стереотипы, которые проецируются в СМИ, и для борьбы с этим мы отправляемся в эти страны и изучаем их. And we want to create situations where people can meet in person, visit each other in their country, and get to know each other to overcome these stereotyped images. Мы создаем условия для того, чтобы люди и представители различных культур, стран могли встречаться друг с другом, обмениваться взглядами и преодолевать эти стереотипы. And art is a very beautiful opportunity for this because you can meet, you can exchange in all different media. Искусство является наилучшим проводником для обмена идеями, опытом. And I think it is particularly important for students and for teachers that they get to know other cultures, that they can travel to all countries of the world. Это очень важно как для студентов, так и для преподавателей путешествовать, посещать различные страны.
And that's in this way they can form their own opinion and teach on this basis later. Таким образом, они могут формировать свое мировоззрение, отталкиваясь от опыта, который они получили в различных странах. We know that for political and economic reasons, the mobility of Swiss students is easier than the mobility of students from school. Как известно, по экономическим и политическим причинам студентам швейцарским намного легче путешествовать. You said you already have many collaborations, international collaborations, and also, for example, in June of last year, there was I think it was Dean of International Relations Department of AGU. He was in Berlin to try to also arrange new collaborations with foreign students exchange programs. Как вы отметили, Абхазский государственный университет сотрудничает с другими зарубежными университетами. Если я не ошибаюсь, в июне прошлого года декан исторического факультета специальности международные отношения была в Берлине в университете для налаживания отношений. The exchange that we want to do here is of a much smaller scale, and it is focused only on the field of the arts. Обмен, который происходит здесь, в который мы вовлечены, немного более низкого уровня, так как он затрагивает только сферу искусств. Tonight at the dinner I heard that there is an art education department of the bachelor degree in Sukhum, and I'm very interested on how the didactics in Sukhum are thought. So I'm really looking forward to that exchange of theoretical exchange on the theoretical level. Я буквально вчера узнала, что преподавание искусства в Абхазии ведется на уровне бакалавриата, и хотелось бы увидеть, как именно это происходит, и на уровне теории обсудить это и поделиться опытом. But on the other hand, I think because of the language barrier which we have, I don't speak Russian. So I think the art is a very good thing to have this exchange directly within the art field. And so I'm looking very much forward to do really art together and to do not only art between the students, but also art between the art students and also even the scholars at the schools. My name is Susan. I am also teacher at the Department of Education. Dagmar and Judith invited me because in our education, in art education, there are three parts. There is didactics, there is art practice, and there is art theory. And I'm teaching art theory. I'm teaching contemporary art, and I have, with my other leg, I have another job. I am a curator on contemporary art. So this is the way that I will accompany the project. Наша деятельность делится на три элемента, то есть у нас есть преподавание диалектика, если я не ошибаюсь, теория искусств и практическое искусство. Сьюзан является преподавателем по теории современного искусства, и то есть она будет представлять именно эту сферу на данном проекте. There has been said a lot of things today, so I might just add one little thing. You just said, is this enough when we were like introducing the methods or the plan? What will happen in these two coming, like in the coming weeks? Can you repeat? I'm sorry. You were saying, is this all when we were introducing what we planned? Вы сказали, неужели это все, когда мы представляли наш план? But this is our method. We actually don't know what will happen in this intercultural dialogue. Но именно в этом и состоит наш метод. Мы не знаем, что произойдет в этом межкультурном общении.
Руслан Чхамали, я преподаватель изобразительного искусства. У меня есть один вопрос. My name is Ruslan Chmale. I'm the professor of fine arts, and I have a question. Я хотел, чтобы вы нам рассказали, ну, может быть, не подробно, но где вы проводили такие занятия и как ваш метод чем отличается от других? My question is, where have you held such lessons, classes, and what's the difference of your method from the other methods? We will find out in the next 2 weeks, but I trust that there are many common things on the basis, and the common things are what I call the quality of aesthetic experience, and to lead children to this quality and to help them to find their own expression and their own creativity. And I think there are very many different ways to do so. And in the course of the next 2 weeks, we will find what are the ways that people use for that. Мы пока точно не можем ответить на этот вопрос, но в течение этих 2 недель в процессе совместной работы мы будем узнавать, что именно отличает наш метод от вашего, но мы в любом случае уверены, что базовые основные вещи они остаются для всех одинаковыми. Сега следвах на карата университета, че ме посет Ахтасбзия из Банзар колегата ша, Асахета Хриша, Швейцария при Азар университета, че Ахарас Сон, студент ша Рымана, Реха Араха Хахим Яхадзе. Ари Рабхадзе при Пылару, Дарехаре, Усит Сурача, Уйдару и Биафатило, без Банзар, Шивдилу Шхара, Ацана, който гостува при Ацарат система, Аханги и Хутак Змо Ацара Шекгуло, Яхпапа бакалавриат и магистратуре, что Рулаха Асахатах Чахтан Макяна магистратура Ацам. Обретон при Афеше им дара крацанах Харазуха. Дара пише змо арцича лицу, епа студентша, ярабасат скрайча лицуина, вбърциге дара русуша методология, дидактика, знающая, ара яхдербот, ара практикала русура ялагот, студентша вархуна. Харги хамо аус шахва методка вурт хамар тахоп. Сбияна го таризу усит сура дара цакамани аут.